I love nature. I'm quite walking around the nature, the beautiful nature. It's so amazing and it felt good. Time alone and nature. The sounds is so relaxing. I feel wonderful. Living gratitude in the world. It's so amazing. And the nature sounds creation is so beautiful. And I enjoy walking around her and the beautiful nature and the natural sounds creation and the healthy fresh air and God creation. Wow, nice experience alone in nature. The secret walking tour here in AKIU Grand Hotel. An autumn time. Tapos walang kasi walang water dyan guys. Yung parang yung falls. Kasi hindi yun umulan. Guys, puntahan natin yan guys. Look. Yes. So, tayo guys, nilakaran natin guys. Dati nakabots ako din. Lagot yung coach ko. Dapat yung isang shoes ko sinuot ko. Look guys, so, may mga hagdanan. Don't worry guys, nakatingin din sa vlog. Guys, the river sounds. Ayun, the grand beautiful grand. Mitsuji Take Car. Look guys, oh. Wow, good timing today guys. Yung natin, pag-tour dito sa AKIU Grand Hotel. Kasi nag-falls talaga guys. Wow. The nature. The river sounds, the fall sounds. Oh, look guys. Grabe guys, 5 days nang umulan dito guys sa MIYAGI can. Oh, diba? Ang ganda. Super ganda guys, the nature guys. So the water, the river sounds. Look what a beautiful. Aakyat tayo dito guys. Don't worry guys, manood tayo ng panoorin natin yung hagdanan. Bilis lang tayo guys. Ano guys,
Ano guys? See? Dito ko kayo saglit guys. Dito. Sobrang ganda ang kapaligiran. Look. Wow. Ito tayo guys. Ang ganda. Marami na rin akong mga picture dito guys. Yung na-share ko sa inyo guys yung autumn time. Ngayon naman, nag-gray na siya. Bababa tayo dyan mamaya guys. Pupunta muna tayo dito. Then babalik tayo dyan. Then dito lang siguro tayo guys. Mahaba pang lalakarin natin doon guys. Yan diba? Dito mag picture tayo yan mamaya. Oh diba? Yan ang hotel guys. Kami iniistihan. At yan kami dyan mamaya kakain. For dinner. Lahat na nandun. PM yung dinner time natin guys. Kaya 5:30 makabalik na ako sa room. Kasi magbihis pa ako ng damit. Look guys. Ganda guys. Wow. Wow. Super beautiful. Naka-timing din guys sa ilang balik-balik dito sa AKIU Grand Hotel guys. Ayun. The fall sounds, the river sounds. So amazing and relaxing. Wow. So green. Nakablowing ng mata. Nakakalinaw ng mata. Ang green. Guys, sabi ako na i-share sa inyo guys. Iyan na natin yan guys. Oh. Pangalan dito. Hey guys, sabi ko na i-share sa inyo guys. Look. The beautiful river. The beautiful AKIU Grand Hotel. Super amazing guys. And then guys, to be continue yung ating pag-tour. Yun. Then mamaya mag-picture tayo. Makita niyo. Ayan guys, yung mga umuusip yun guys. Hot spring yun guys. Ayan guys. Hot spring yun guys. So, parang ano siya, smog. Hindi naman nakakadilas ang ano guys. Ang dito guys. Kasi mga stone siya. Then naka-spike din yung ano ko. Kasi lang dapat nag-shoes ako. Sayang yung foot. Maano ako nito.
Sobrang lilinisin ko yung shoes ko. Yung sandal ko mamaya. Wow. Picture tayo dito guys. Hindi nakakadulas. In fairness. Diyan ang labasan guys. Then, dito na tayo mag-stop guys. Look. Mag-picture tayo guys. Beautiful green. Mabasa ang upuan. So, anong gagawin natin dyan? Magtayo-tayo lang. Picture tayo guys. Let's do it! Wow, look, super beautiful. Wow. Wow. So amazing guys. The nature, the beautiful nature, God's creation. Happy to share sa inyo guys na naman dito. Dito tayo nag-tour guys. Ang saya-saya. Happy na i-share na EDNA vlog ang mga napuntahan niya dito sa Japan. Gusto ko yung magpo-picture guys. Hanap tayo ng magandang posisyon. Guys, look. Bababa na naman tayo guys. Going home na tayo guys. Guys, the green. Picture tayo dito guys. And guys, nag 5:20 na siya guys. Mag-picture muna tayo dito sa group guys. Look guys, oh, sobrang ganda. Wow. Amazing guys.
Hi everyone! Thank you for watching guys. See you in my next video. And mag-home tour tayo dito guys at mag-hotel tour din tayo dito guys. Thank you everyone!